Okay. Hello, everybody. Good afternoon. So today we are back here. I think you remember that me and Amanda, we were on a previous live stream here on Opal to talk to you a little bit more about immersive literature, which we consider that it was the video games. Okay, and today we are back, and we called our friends Catarina and Alice to help us to talk a little bit more about the geek world. What the geek world is, what are the particularities, what are the problems, what are the perks of being a geek, and we are going to talk throughout this hour and a half, and I hope you enjoy it. So, uh, Kat, do you want to introduce yourself? Sure. I'm Catarina Lopes. I'm 21. I major in journalism at Facom at UFBA. And I am mostly a student. I'm doing my scientific initiation now, but I also write for a geek website and I have a podcast about movies, also geek movies. And I have worked on radio, printed press, stuff like that. Yeah. So, Kat is literally one of our shining star here. Uh, Once, some years ago, she was doing cosplay at Comic Con, and turns out that she was the Luna Lovegood elected by BuzzFeed. So I'm going to keep reminding you this because that was amazing. It's fine. We're oddly similar. I mean, white people, we look alike. Yeah. So now, Lizzie, why don't you introduce yourself? Hello, everyone. I'm Alice Gomes. I am a teacher at Nupel and also English major at UFBA. And I'm here today because I just love geek culture. I consume it a lot. And as you can see, I have my Captain Marvel shirt today. And yeah, that's it. It's such a pleasure to be here today with you all. And I hope you guys enjoy because we're going to talk a lot about interesting things about this whole world of about this geek world. So that's it. Amanda. Go, Mindy. So, my name is Amanda Alves. I'm also a teacher at Nupel, and I'm 24 years old. And yeah, I grew up in this geek culture because of my parents. They love geek culture. So since young, I used to watch animes. I used to play a lot of video games, and yeah, I hope you guys enjoy this conversation. Yeah. So, as you know me, because most of you know me already, I'm Vinny. I am one of the Nobel teachers, and I'm also a translator. I'm both a scientific translator and a localizator, which is a translator of video games. I translated some already, and I grew up and learned English with the geek world, and everything that I know from this language is thanks to the geek culture, is thanks to the geek world, and we are going to keep talking a little bit more, okay? So, should we start? Let's understand to the ones of you that don't know, what is a geek? A geek is a slang term originally used to describe eccentric or non-mainstream people. In current use, the word typically connotes an expert or enthusiast obsessed with a hobby or intellectual pursuit, with a general pejorative meaning of particular person, especially one who is perceived to be overly intellectual, unfashionable, boring, or socially awkward. This definition is the mainstream, okay? Like people that don't understand the geek culture, people that don't understand the geek world properly, tend to see the geeks as someone that is always on the side, someone that is trying to avoid everyone and trying to avoid social contact. But this is a totally different thing.
being a geek is not based on you being awkward socially. Is not based on you not being able to be fashion, and is not based on your level of intellectuality. It's just based on what you like and what you consume every single day. Um, since the geek world is composed of a lot of aspects, we decided to divide it and to explain to you a little bit more. So, most of the geek community is really into games, okay? So, here I brought to you some games. Let's start talking about a little bit of Mario. Mario was one of the first video games that were released, and this game started a platform on Nintendo, and until now, it's pretty famous, and I think that most everyone about the world, they know the "It's me, Mario." Mario and Luigi, his brother, they are really amazing, and this was on the late 80s, early 90s. It was a trend on this period. More recently, we get to see the computers and the consoles. They were always evolving. They were always getting better. And now we have video games. They are really better visually, and they are really better by the playing aspect. And you get to see games like Life is Strange, which is another game that came and changed completely this industry of video games, because its proposal was to play a video game and feel a story but you were the one that was controlling the story. So your decisions, your actions throughout the video game changes the experience that you had. You could be either falling in love with a guy, you can be falling in love with a girl, you can be saving someone from a bully, you can be the bully. So every single one of these actions impact on how you play the video game, and is this made Life is Strange so famous on the geek community, and is famous until now. I think this game is like 5 to 6 years old now, and it's still pretty famous. It's still pretty trendy. And to the ones that do not like to play on the computer, that think the computer is only for working, we also have the gamers that like to play either on Xbox or Nintendo or PlayStation. And these gamers, they tend to play video games like this one here, Dark Souls. Dark Souls is a video game that is heavily based on a medieval theme, that you are fighting as a warlock or as a warrior or as a archer, and you are going throughout the story fighting demons and purifying the world. And this is one of the most strong aspects of the geek world. It is kind of a realm where we go to get rid of our problems. So every time that we are feeling down, every time that we are feeling that we need a safe haven, we get to this world and we see like something that is different from our reality, and we see something that we can do to solve the problems that we are facing. So yeah. And now, Mandy, it's a few. Okay, so then we have the comics, that it's a strong characteristic on the geek culture, and we have comics since um, 18, 1895. So, and until now, they are very, very famous. So, for example, we have like Marvel, DC, Conan. We have the Phantom, that in Portuguese is O Fantasma. So we have a lot of comics that is a strong characteristics in this geek culture. And also we have books like Harry Potter. We have Star Wars.
We also have, for example, Star Wars, Percy Jackson, Lord of the Rings. And normally those books they talk about fantasy, science fiction. We also have a lot of technology that is other strong characteristic in this geek culture. We have adventure. So basically, all of these make like this make a characteristic in this geek culture. So now the next. All right, TV shows and movies. Actually, TV shows and movies are very, very important for the geek culture, especially because we have picture representation on the screens, right? So basically, TV shows and movie, they represent the same thing as the comics and the games. We have superheroes or fighters, space fighters as Star Wars, and as movies and as TV shows. We also have superheroes here. You can notice the Umbrella Academy crew. Originally, the Umbrella Academy was from a comic. It's based on a comic, and now they have the TV series. We also have Stranger Things that is based on many movies, scary movies, and also comics, and also Harry Potter, which is originally originated from a book, right? A book series from J.K. Rowling, right? So TV shows and movies also represent the same thing as games and comics and books. Basically, always these fantasy content and scientific content and adventure content, and yeah, it's basically that. Now, And if all of these other things represent escapism, cons are the ultimate escapism, because is a space, a physical space, where everyone there is involved with any of these things. We have gamers, people that only care about games going to these cons. We have mostly people that care a lot about movies and TV shows. I feel like that's a really big part of cons. You know, studios send out their actors to promote, basically, their future movies and projects. And also the cons themselves get actors as names to sell tickets to the cons. Sebastian Stan was a big one. He was there not to promote anything from Marvel, but just to like sell meet and greets, and is also very profitable to the people that are acting, and just like it's a side gig. And it's full of people, as you can see by the pictures. There are times you can't really walk. You need to get to places by different routes that you usually wouldn't take. There's a lot of cosplay. Cosplay is really big on cons because there are competitions, but mostly is the attention and the recognition that you can get just by, people stopping you by and asking for pictures. And shopping, of course, is also a big part. You can see the Warner Bros. Shop in the corner, because the geek world is also really based off on shopping and consuming, because it's part of who we are, and we want to represent that somewhere. So clothes, art, really, we have Artist Alley, where there's a lot of comics, but also just like posters. I have a bunch here as well. So yeah. You're muted, Vinny. Vinny, your microphone. Oh, sorry. Hey, I wasn't talking. But now we are going to get through our relationship with the geek world, okay? Each one of us had an experience on the geek community, on the geek world, and we had our own perspective. We've had our own path, to say it this way, on growing up as a geek.
and we are going to say a little bit more about how was and how it is to be a geek. Okay, Mandy? So, as I said there, a curiosidade de compreender melhor o conteúdo da cultura geek me direcionou aos estudos da língua inglesa, and it's totally true. As I said before, I grew up in a family who, like my parents, since when I was young, they used to play a lot of video games. So I remember watching them playing Super Mario, Spider-Man, X-Men, like playing the Super Nintendo. Naquela época a gente usava, né, fitas e tudo mais. Então era bem interessante. So, and then with just watching them, I started to learn some words. For example, start, continue, reset. And I wanted to know more, and I wanted to know the history behind the game, because at the time we didn't have like subtitles. So everything was in English. And I remember that I used to see them and, well, I want to understand. I want to know what I need to do. I want to know the conversation between the characters. So because of this, I started to study English, and this helped me a lot, because now I can play video games. I can listen to the game. I can listen to the conversation and understand. I can know what I need to do to go to another level. And I learn, like every day I learn a lot with video games. So yeah, it's an amazing way for you learn English. Vinny and I, we talked a little in our last live, and we said that, like, how you can learn English from the games. So yeah, that was how I ended up studying English and being a teacher. Everything was because of games and geek culture. And I'm very happy, and I'm very grateful and thankful for my parents introducing me this. And yeah, this is basically a huge part of my life. So, as I put there, foi consumindo conteúdo nerd que eu passei a realmente conviver com a língua inglesa, usar ela na prática. I clicked on mute. But yeah, really, because my mom used to be an English teacher as well, and she taught me the basics, like basic vocabulary and stuff when I was really young. But I didn't really had like any use for it until I started watching movies. Like Marvel movies were a big part of learning English for me. Books too. There's a big thing. There's a big difference between knowing, a few words and how phrases are built, and actually having to use them, and actually having to practice your listening and practice your reading. And that also makes your speaking better. And if you like, Doctor Who, you can also learn a lot about British culture, and the British accent is really hard. Like I remember when I knew English, but I could not understand British accent at all. So I feel like the geek community is pretty supportive of that as well, because there's a lot of international fans. So you can practice your writing, talking to them. You can practice your speaking. It's pretty useful. So, as I said, a cultura geek foi essencial para o meu desenvolvimento enquanto pessoa e falante. Descobri lá um lugar seguro para eu ser quem eu quisesse. And, well, what I can see from this phrase is I started to consume geek culture when I was about 7, I think. I used to watch Justice League, the animation of Justice League, a lot, and Power Rangers, and all of those superhero animations. And as I
was growing up, I could see that that type of content was something that I identified in myself. I could see many characters that were similar like me and thought in a same way like me. So I could be very comfortable when I was watching those type of movies, and especially when I started to read Percy Jackson. That was a book series that talk about demigods that they have problems with dyslexia and anxiety and many problems of focus. I also could identify myself because I was a student that also struggled a lot at school. But at the same times, they had those problems, but they were awesome. They were heroes. So this type of thing helps a lot us to grow up as a human and also as a speaker, because I also improved a lot my English while I was consuming those type of content. So yeah, that's it. So, as I put here, se não fosse pelo Geek, eu nunca teria seguido com o meu aprendizado da língua inglesa. So, long story short, my family never had the money to put me on an English course, and they still don't have the money to do it. So I learned English by myself throughout the geek community. As a little kid, as a child, I was all the time reading comics, but at the time they were translated. Most of them were either Turma da Mônica or X-Men, and I remember that I really liked Jean Grey and Scarlet Witch. And spoiler alert, I'm still a fanatic for Scarlet Witch nowadays. And afterwards, I was getting into knowing the video games, and I started to play Grand Chase, and then I started to play Perfect World. And Perfect World was a game that was a life change for me, because Perfect World each is patch based, so the game is never complete. The game was released in the early 2000s, and nowadays in 2020, it is still alive. If you go ahead and search for Perfect World on Google, you're going to find that the game is still very much alive, and people are still spending money, and the community is breathing, and it's healthy. That's a certain way, and this, because it's patch based, Brazil is a server that needs translation, and the translators that we had on the company that is responsible for Perfect World in Brazil, they are too busy with a lot of video games. So the translations of the patch used to take too long, and I was the one that was at the forum, going on the international forums and going on the Reddit, trying to find what was coming, trying to translate it. And it was the first moment that I started to learn how to do this process of translating and reading in English. Afterwards, I discovered Terra, and Terra was a really amazing game for me. And I started to practice my speaking and practice my listening on Terra, because at that time Discord was already available, and since it was and it still is an international server, there was not much of Brazilians there, so I needed to speak English. Unless I wouldn't be able to do the dungeons, I wouldn't be able to uh, grow inside the game. So I had to start learning and listen and speak with them. It was really funny. I remember that one of the guilds that I got into, there was a guy that he was from Tennessee, and the accent of people from Tennessee, it's really rushy. It's like us here in Brazil, like a people from the northeast, like Bahia and Sergipe, trying to talk with foreigners. They're not going to understand our accent because we speak too quickly. We speak in a very peculiar way. And it was like this for me. I was a newcomer to the spoken English, to say like this.
And for me, it was really, really hard, but it was interesting to learn on this process. Nowadays, I'm still playing Perfect World. I'm still playing Terra. I'm playing other games too, like Black Desert. And I'm doing my life out of this. Every time that I'm teaching, I try to put the video games at it. Every time that I'm doing something, I try to relate to video games. And for me, this is a really nice experience because if it wasn't for the geek culture, if it wasn't for the video games, I wouldn't even be here. Like, I wouldn't even think about getting to college. I didn't even know what I wanted to do with my life. So through this, I set a path to my life. And as far as I'm concerned, I'm doing great at it. Agora, a gente vai abrir para umas perguntas enquanto a gente vai falando, porque no momento eu tô português. Nós vamos começar a falar sobre os aspectos da comunidade geek. A gente apresentou o lado bom, o lado legal, tem conversa, tem os amigos, tem as pessoas que se importam com a gente, e tem os aprendizados que a gente tem com a comunidade, mas são seres humanos que fazem parte da comunidade. E como seres humanos, todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos nossos preconceitos, temos nossas dificuldades em aceitar o próximo, alguns mais do que os outros. Então, nós vamos dizer as nossas experiências com a língua e nossas experiências com a comunidade, e vamos quebrar em temas. Então, mandem perguntas que vocês sentirem que vocês também já tiveram contato com isso. Podem estar jogando aí pra gente, a gente vai estar respondendo, ok? So, let's go. Starting for our experience on gender. Girls? First of all, before I start, I read a comment here from Renata. She said that our classes are very important, but there are many ways to learn, especially what we thanks then. Here, I know a lot of people that had never had English classes, and their vocabulary is great because they watch lots of TV shows and movies. Guys, this is so important, and I don't know if there is any teacher around here, but I think that we have to think a little bit about what Paulo Freire said one time about the transferência bancária, certo? Quando ele fala sobre a transferência bancária, aquela coisa da transferência de conhecimento, você não transfere conhecimento, você constrói. E essa construção, ela tem que ser feita com a vivência do aluno também. A gente não pode chegar em sala de aula, né, nós como professores, com toda a nossa vivência, com toda a nossa carga de vida, chegar e falar assim, não, eu quero apresentar sobre isso hoje, é bacana, é legal, mas vamos pegar um pouquinho da vivência do aluno também, vamos fazer aquele diagnóstico da turma. Poxa, o que é que minha turma gosta? Eu acho que foi na minha primeira turma do NUPEL, que eu estava dando aula de comparativo e superlativo. E aí eu levei uma brincadeira, tipo, quem é melhor do que quem? Vamos comparar isso aqui, DC e Marvel. Nossa, foi um pouquinho, assim, polêmico, porque a gente sabe que quem é fã da DC e quem é fã da Marvel é aquela coisa meio complicada. Deu uma pequena discussão, mas rendeu, os alunos gostaram. Então, assim, vamos tentar trazer isso também para a sala de aula? É bacana, poxa, vamos falar sobre filmes, sobre jogos, sobre livros que os alunos gostam. Eu acho que eles vão desenvolver muito bem o idioma quando eles estiverem falando sobre algo que eles gostam, né? É isso. E agora eu vou começar a minha parte de gender, só para não perder o fio. Rapidinho. Certo? Só, meu Deus, pode ir. Deixa eu só complementar. Rapidinho. E isso é bem importante que a Alice falou, sabe? Eu sempre, como experiência mesmo, sempre gostei de trazer jogos para a sala de aula. Meus alunos mesmo sabem, ou eu começo a aula fazendo um jogo, ou termino a aula fazendo um jogo. Ou eu sempre gosto também de trazer trailers, livros também, GIFs também. Então, assim, uma vez eu ouvi, alguém me disse uma coisa bem interessante, de que você consegue aprender algo através do que você gosta.
E, assim, é um momento mais prazeroso que você tem. Você aprender através de algo que você gosta, sabe? Assim como a gente aqui, nós aprendemos inglês, por exemplo, através dos videogames, através de séries. E isso se torna algo prazeroso. Não é aquela coisa cansativa, do tipo, meu Deus, eu tenho que estar ali toda hora. Mas não, às vezes você assistindo uma série, às vezes você jogando ali mesmo, você descobre uma palavra, às vezes você vai investigar essa palavra. E aí você vai acrescentando muito mais o seu vocabulário, você vai tendo também contatos com, por exemplo, o listening, você vai tendo contato com outros sotaques, né, com outras formas da fala, e assim, é bem interessante. Então é isso, pode continuar. Momento. Apareceram algumas dúvidas aqui. Opa. Vocês querem respondendo junto comigo? Qual o lado tóxico da comunidade geek? Mas a gente vai falar sobre isso. Nossa, A gente vai falar ao longo da nossa vida. é um prato cheio. É um lado tóxico, é todo um buffet. Tem várias coisas para escolher. Mas quando a gente chegar na vivência, a gente vai falar mais. Então, A gente vai falar Pronto. durante as explicações. opa. Ok. Mas essa daqui, a cultura geek é preconceituosa com pessoas mais velhas? Do que eu percebo no lado de jogos, não tanto quando se trata de cosplays, e tendem a aceitar melhor. Sim. Tipo, a gente consegue, tipo, mais ou menos, não é todo. Mais ou menos. Eu vejo cosplayers mais velhos, tipo, serem mais julgados, até porque tem a criação estranha de que cosplayers têm que ser, assim, modelos ou atores pornô. Então, é complexo, porque exigem um padrão de beleza completamente surreal de pessoas normais que estão fazendo a fantasia delas e indo para um evento. Então, eu sinto que nessa parte existe um preconceito, sim, mas que nas outras é mais aceito. Yeah. Ok. Tem outra pergunta? Let's keep going. Tem do Castro. Fácil. All the time. Já foram ajudados por gostarem de cultura geek? Yeah. Muito. Uma das frases que eu mais ouvia, assim, nossa, porque você gosta disso, essa coisa de menino. Eu sinto que tem essa isso. frase pra mim, sabe? Pra Mas- mim era muito clássico. Mas ao mesmo até tempo do meu tá próprio mais pai. mainstream. Ai, desculpa. Mas tá Não, mais não. mainstream também. Eu sinto que é mais, assim, jogos e qualquer coisa que você é muito intenso a respeito. Sim. E as pessoas percebem, elas vão julgar. Mas se é só, tipo, você entende dos filmes da Marvel, você sabe essas coisas, eu sinto que é mais tranquilo, porque é o comum. Todo mundo vai ver um homenzinho de ferro, às vezes. Então, acho que depende mais da área que você gosta. É isso. Tipo, eu gostava muito, por exemplo, de anime. Eu era fascinada por Pokémon, Digimon e tudo mais. Mas mesmo assim, tipo, quando eu conversava, o pessoal ficava, mas isso é coisa de menino, né? Você deveria estar assistindo o quê? Barbie, brincando de boneca e tal. E eu falava, gente, eu gosto. Sabe? Nunca teve essa divisão aqui em casa, por exemplo. Minha mãe, ela também sempre gostou ela sempre gosta de anime, na verdade, ela ainda assiste. E ela sempre sentava comigo para assistir, e não tinha esse negócio de, anime para meninas, anime para meninos. Não. E era algo assim que me irritava muito, mas hoje em dia eu só falo, é porque eu gosto, então não posso fazer nada. O que eu passei aqui em casa foi bem engraçado, porque eu sempre gostei de super-heróis desde pequena. E quando eu lembro que quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu ainda fazia balé. Era muito engraçado, porque de tanto eu assistir Power Rangers, eu começava a levar isso para minha escola de balé. E aí, às vezes, antes da aula começar, eu chegava para algumas colegas e falava assim, vamos brincar de Power Rangers, assim. E as professoras me estranhavam, tipo, meu Deus, calma, você é uma bailarina. Você não pode lutar aqui não, brincar de luta, que negócio é esse? Sabe? E hoje em dia, com os meus pais, é muito engraçado, porque meus pais, eles nunca reclamaram dessa questão, tipo, isso aqui é pra mim, isso aqui é pra menina. Não, eles sempre me deixaram muito livre. Só que, à medida que eu fui crescendo, eu sempre curti, né? E continuei consumindo. Então, assim, eu tenho uma camisa da Capitã Marvel, eu tenho uma caneca do Flash. Minha mãe fala assim, poxa, mas você tá na idade de gostar disso ainda? Você não tá grande demais para gostar dessas coisas? Eu falo, não, eu gosto e, assim, acrescenta algo na minha vida, né? E eu acho que é sempre importante a gente ressaltar isso.
acrescenta algo em mim, faz bem pra mim. Então, por que ter isso de idade? Não tem isso de idade, isso não existe. Mas, enfim. Tem gente que ainda acha que eu vou desistir de videogame. Isso é só uma fase, entendeu? Ela vai crescer, ela vai esquecer. Eu, tá bom, tenho 24 anos, ainda gosto, e assim, cada dia mais eu pretendo jogar. Então... Olha, eu tenho um primo que eles falavam, os pais falavam muito assim dele. Nossa, quando ele crescer, ele vai desistir dessas coisas. E eu achei muito engraçado, porque assim, ele cresceu, ele continua consumindo bastante games, HQs, e ele agora, não só isso, ele casou e ele passa isso para os filhos. Então, é uma família toda compartilhando a cultura geek, é muito interessante. Então, é um menino e uma menina. Muito bacana. E tem gente que trabalha na área. Então, tipo assim, a cultura geek às vezes até abre portas para trabalho. Sabe, videogame, abre porta para trabalho, o Vini mesmo, né, fazendo tradução aí de jogos, tem gente que abre empresas, tem gente que consegue trabalhar em empresas de animação, né, de desenho, então isso é incrível. Comics também, algo que eu tava assistindo um vídeo essa semana falando sobre Webtoon, e existem muitos brasileiros que estão indo para fora, para empresas de fora. Na verdade, esse vídeo em particular que eu vi foi uma empresa na Coreia, brasileiros que estão indo para a Coreia para trabalhar com Webtoon. Olha só que interessante, tradução de Webtoon, né, do coreano para o português. Então, assim, existe trabalho na área também. Então, não pode ser considerado como uma coisa fútil, ou besta, ou de criança. Não que criança seja coisa ruim, mas, enfim, às vezes... Sim, até porque nerd mesmo consome muito, como eu falei, assim, é parte de quem as pessoas são e elas gostam de expressar isso. Então, você ganha muito, assim, pessoal que vende em com mesmo, leva muito material e o pessoal gasta de um jeito, porque você tá envolvido já naquela atmosfera e você vai gastando, você nem vê. Assim, uma amiga minha comprou uma adaga que é igual à espada do Frodo, que eu não lembro o nome, me perdoem, fãs de Senhor dos Anéis. E assim, é uma coisa que ela não tem nenhum uso na vida dela pra uma adaga, sabe? Mas você tá lá na hora e aí você vê, é bonito, é tudo emocionante. Então, assim, você faz muito dinheiro com isso. Você consegue, com certeza, fazer uma carreira com isso. Não importa, assim, sua habilidade, se é vendas, se é jornalismo mesmo. A gente tem sites imensos de jornalismo, pessoas que fazem carreiras inteiras com isso. Então, é um julgamento meio aleatório. Eu tenho uma amiga mesmo que eu conheci ela por conta disso. Ela morava em outro estado, ela mora em outro estado, e aí a gente se conheceu porque o pai dela vende camisas, né, nessas tipo, convenções geeks. E aí, tipo, todo ano quando ela vinha pra cá, eu me encontrava com ela, e assim, era bem legal. Antes da gente voltar para a apresentação normal, Cat tem um comentário ali da Renata, eu acho que seria interessante para você. É o seu comentário. Quase cinéfilo. Cadê? I'm not a movie expert, but every time I try to talk about movies with geek boys, Marvel, DC fans especially, I feel like they're always judging my opinions. They are. Especialmente porque a comunidade nerd não existe numa bolha, existe, né, na sociedade. Vivemos numa sociedade, todo mundo viu Coringa, todo mundo sabe que a gente vive em uma sociedade. É uma cultura machista que a gente tem. Homens gostam de falar acima de mulheres, né? Homens cis, especialmente, gostam de falar acima de mulheres em todos os assuntos. E, assim, especialmente em um que culturalmente eles se sentem mais donos. Porque normalmente ser nerd era coisas de homem. Então, existe isso demais de você não ser levado a sério. E é comum, tá ficando menos pior, as pessoas estão com mais vergonha de mostrarem que são assim, mas ainda assim acontece. Now, back to the presentation. Listen with you. Um bom gancho até, né? Vou falar sobre gender. So, how am I represented or seen on the big screen? So, Stuart Hall, he says that representation is the production of meaning of the concepts in our minds through language. It is the link between concepts and language which enable us to refer to either the real world of objects, people, or events, or indeed to imaginary worlds of fictional objects, people, and events. So, guys, representation is a very important topic, especially in the geek culture. Catarina
just said about how women are judged in this type of environment. And I also brought a quote from Chimamanda Ngozi. Where is it? Here. Basically, in this quote, Chimamanda says about how women and how girls are seen and how can I say it? Yeah, how girls are seen, how girls are thought to be. So here it is. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you have to have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too much. Otherwise, you would threaten the man. Because I am a female, I am expected to aspire to marriage. I am expected to make my life choices, always keep in mind that marriage is the most important thing. So, guys, let's think a little bit about this topic. Quando a gente fala assim que as mulheres são criadas para pensar no casamento, para se sentir pequenas, que elas devem ter ambição, mas não muita ambição, que elas têm que ser que elas têm que ter sucesso, mas não tanto sucesso. Quando a gente tem uma representação feminina que corta esse tipo de pensamento, a gente começa a falar o que para as meninas? Não, você pode sim ter muita ambição, você pode sim ter bastante sucesso. E você não tem que pensar apenas em casamento. Você pode pensar em casamento se você quiser, sim. Mas se você quiser ser além disso, pensar em outras coisas além disso, você pode. Então, aqui eu trouxe 3 imagens de 3 personagens que eu gosto bastante. A gente tem a Allison, de Umbrella Academy. Não sei se tem algum fã de Umbrella Academy aqui, além de mim, de Vini. A Allison é uma personagem muito interessante, porque ela foi criada num ambiente bem tóxico, cá pra nós, onde era apenas ela e a irmã dela, e a mãe roubou dela. O pai dela era um ser bem opressor, e desde jovem ela teve que abdicar de todas as vontades dela, né, de todos os sonhos dela, para ter que ser o que o pai dela quisesse que ela fosse, que era uma super-heroína, né? E ela foi ensinada a usar os poderes dela, né, a abusar dos poderes dela, mas ela não foi ensinada a fazer uso. Ok, thanks, Amanda. Pena que ela não foi ensinada a utilizar esse poder da forma que ela quisesse usar. Não, o pai dela chegava para ela e falava, olha, você vai usar isso aqui para poder combater vilões, para poder conseguir, se você não conseguir alguma coisa, você vai e usa isso. E foi muito interessante ver, recomendo que vocês assistam Umbrella Academy, vou tentar não dar muitos spoilers, o desenvolvimento da Allison da primeira para a segunda temporada, porque na primeira temporada ela fazia aquele uso exacerbado do poder dela, e esse uso desse poder, ela até se sentia meio pequena, uma pessoa ruim, arrogante, e na segunda temporada a gente vê uma evolução, onde ela passa a parar de usar esse poder e, de fato, começa a viver a vida que ela sempre quis ter, né? Ela começa a lutar pelas coisas sem precisar fazer uso do poder dela. Então, é muito interessante ver artistas, personagens que representam essa mulher que é oprimida, mas que se reinventa, né? Que quebra as paredes do machismo. Temos também a General, de Black Panther. Ela protagonizou uma cena que eu achei maravilhosa, a cena em que ela bate de frente com o marido dela, e o marido dela coloca, olha, ou é Wakanda ou sou eu, você escolhe, e ela escolhe Wakanda. E no final das contas ela faz todo mundo se ajoelhar aos pés dela e das outras guerreiras, né? E por último nós temos a Daphne, de Scooby-Doo, do filme de Scooby-Doo. E essa personagem, para mim, foi uma figura de muita força, porque a gente vê a Daphne, logo no início de Scooby-Doo, sendo a donzela em perigo, né? A menina que precisa ser salva.
E depois de muitos anos, lá no filme mesmo, ela se desenvolve, ela aprende taekwondo, aprende a lutar e fala, não, eu não quero ser salva de ninguém, eu me salvo e eu faço o que eu quiser. Então, deixa eu falar aqui que eu sou muito mais do que uma carinha bonita, né? Quando ela pergunta, Fred, do you think I'm just a pretty face? I'm not. Então, é importante termos essa representação dessas mulheres fortes na tela, até para mostrar para as meninas que estão aí, para as mulheres também, que você é muito mais do que um casamento, né? O que a sociedade quer de você, as expectativas da sociedade, né? Você é muito mais do que essa pessoa que vai ter que se encolher e que se sentir pequena. Você é mais do que isso. Vini, please. Eu tenho uma coisa para adicionar. Isso do casamento, às vezes pode parecer hoje, porque a gente já está, uns 50, 60 anos em que é mais ok você não querer casar. Mas, assim, é uma pressão muito grande que você sente sendo socializada como mulher a casar e ter filho, porque não é só filme da Disney ou outros filmes, é a Bíblia, toda a mitologia, tudo tem esse peso muito grande de que sua função na Terra é procriar e criar vida, sabe? Que sua função é basicamente passiva. Então, é muito complicado ainda você se desfazer disso completamente. Você consegue pensar, não, eu não vou fazer isso jovem, mas você ainda sente a pressão de futuramente fazer isso. E outra coisa que eu vejo muito, que até o jeito que Daphne foi filmada, que mulheres, mesmo quando são protagonistas e mesmo quando são importantes e empoderadas daquele jeito clássico, que elas são independentes, eu sinto que a gente ainda pensa em ser mulher muito como uma performance, algo a ser assistido. O jeito que elas lutam não pode ser só duro e realista, tem que ser, tipo, quase uma dança, sabe? Você vê o jeito de combate da Viúva Negra contra o Capitão América, ou contra o Bucky, já que o Capitão América tem, sei lá, superpoderes, porque ele tomou o soro. Então, assim, é complexo que você ser socializada como mulher sempre vai te trazer esse peso de ser assistida, de ser observada, e a gente vê isso no nosso dia a dia, que as pessoas sentem uma naturalidade imensa de comentar sobre a nossa aparência, sobre as nossas escolhas, como se fosse uma coisa que eles estão assistindo, tipo, isso aqui eu não gostei, sabe? Poxa, que massa pra você. E a outra coisa também é que é muito fácil a gente sair dessa representatividade inexistente de mulheres fortes e achar que só da gente ter mulheres fortes, isso já é boa solução. Eu sinto que falta muito pra gente ter personagens complexas, sabe? Ter um Batman feminino, uma pessoa que é sofrida e é meio pirada, assim, que faz coisas duvidosas e que tem momentos complexos. É muito difícil a gente ter uma personagem assim que ainda consegue sair como heroína. A gente até tem uma personagem assim e é extremamente icônica. Eu penso sempre na Amy Dunn, de Garota Exemplar. Mas no meio nerd é muito difícil a gente conseguir uma personagem feminina que seja forte, mas também complexa, que ela tenha a mesma profundidade moral e emocional de personagens masculinos, sabe? Ainda é uma coisa que eu sinto muita falta. É isso. Ok. Vini, please. I think Mande wants to say something. Eu ia falar depois, mas é interessante o que as meninas estão falando sobre essa questão, né? Trazendo um pouco mais assim para o lado de jogos, por exemplo, tem Assassin's Creed, que eu acho que muita gente conhece, quem é dessa área conhece. E o diretor, ele não ia colocar a personagem Cassandra no jogo para ser jogável. Porque, de acordo com ele, personagem, tipo assim, mulheres sendo principais não vendem. Não vendem jogos, não vendem, sabe, filme, essas coisas. E eu fico pensando que, tipo, por exemplo, eu tenho uma personagem que eu admiro muito, que é Lara Croft. E eu sei que os jogos de Lara Croft vendem muito, 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 muito mesmo. Só que depois eu vou falar, isso aqui eu não queria entrar logo nesse tópico, sabe? Porque depois eu vou falar sobre a questão da sexualização. Mas, infelizmente, por mais que a gente tenha algumas mulheres, né? Algumas personagens femininas, e sendo as principais, a gente também tem a questão da sexualização, que é muito presente e é muito pesado. Então, às vezes, nem é a personagem que vende o jogo, sabe?
quem ela é, as coisas que ela faz, a personalidade dela, mas sim a sexualização que algumas, tipo, os criadores põem nessas personagens. Mas eu vou falar isso depois, eu prefiro falar isso depois. Now we are starting to talk about some characters and other aspects. Lizzie? As we were talking about women being sexualized, I brought Black Widow from Avengers. And first of all, I want you guys to pay attention to this picture and how her clothes improved through the years. And as you can see, the only uniform that is more acceptable is the last one from Avengers Infinity War. Can you see? It's more closed a little bit. The other ones, it's just showing the breast and the booty. And you can see that Black Widow is a very important character, a very strong character. But since the beginning, since her first movie on Marvel, she's being sexualized, right? So I've brought her first appearance in Avengers. Can you please? Okay, from here? You need the microphone. Yeah. No. 1 minute and 37 seconds. We need the microphone. We need you to come in. Are you kidding? I'm working. This takes precedence. I'm in the middle of an interrogation. This moron is giving me everything. I don't give everything. Look, you can't pull me out of this right now. Tasha. Barton's been compromised. Let me put you on hold. Where's Barton now? We don't know. But he's alive. We think so. Okay, you can Brief you stop on there. everything when you get back. This you're mute. Oh, thanks. Sorry. So I brought another quote from Chimamanda. It's a quote from a TED Talk where she's talking about feminism. And she brought a very common expression, not expression, but sentence from Nigerian people, where they say, oh, but women have the real power, bottom power, o poder que vem de baixo. So is the woman who uses her sexuality to get favors from men. Guys, don't you ever think about this characterization of Black Widow and why Black Widow is so popular among men in general? Did you see that during the fight, that there was a lot of breast and the okay, Catarina wants to talk. And the booty, and in the end of the fight, she take her wheels and goes away. So it's a character that is always showing sensuality, that is always showing lots of parts of her body. So why women that are powerful always have to be associated with this idea of sexualization? A woman can be powerful without this part of the sexualization. But if we don't have this part in another characters, some men will start to complain.
And we have some examples a little bit forward that I will show a bit. But I think that the example of Black Widow is very strong because she's a very powerful character, but is a powerful character that is not recognized by her powerfulness. She's recognized because she's sexualized, right? So yeah, Kachi, you can talk a little bit about it. Você vai primeiro, Catarina? Ou... Eu só ia fazer um pequeno comentário sobre a questão da Black Widow, porque assim, eu tô tentando não falar tanto, mas é impossível, porque ela me lembra muito a Ada Wong, de Resident Evil. E foi algo que a Catarina falou sobre a questão da luta das mulheres, que parece uma dança. A Ada é exatamente assim. Eu lembro de uma cena perfeita de Resident Evil 4, que quando ela encontra o Leon, e a luta deles, o Leon tá ali em todo o combate, todo preparado, enquanto ela faz jogos de perna, faz malabarismo, sabe? Tem uma cena mesmo que a arma vai assim pra cima, ela dá um mortal, a perna dela vai assim em perfeito sincronismo, e aí ela tem um vestido que tem uma fenda enorme, né? Então, mostra muito essa questão da sexualidade, né? Aquela coisa sexual da mulher. E ela tem também uma arma sempre presa na perna, à mostra. Então, assim, a Black Widow, ela me lembra muito a Ada, e que também me lembra a questão dos filmes noir, né? Eu fiz um trabalho sobre isso, e eu me lembrei aqui agora, sobre as femme fatales, né? Aquelas mulheres dos filmes noir, que era... Não sei direito francês, então espero estar pronunciando legal. Mas são mulheres misteriosas, sabe? São mulheres, assim, frias, que, tipo, elas são importantes na trama, mas elas também são muito sensuais, são complexas, mas são frias. Então, elas, tipo, aí a Black Widow, elas me lembram muito dessas mulheres, das femme fatales. E sobre o que eu queria falar, não que eu queira desmerecer o trabalho da Heidi Moneymaker, que é a dublê e também, em parte, coreógrafa das danças, né, das coreografias de luta da Viúva Negra e até da Capitã Marvel também. Não que eu queira desmerecer o trabalho dela, até porque eu sei que ela também não existe num vácuo, mas é muito limitante também. Eu tenho certeza que para ela saber que ela não pode só chegar e fazer uma cena de luta assim, que ela pode só ser dura e mostrar poder, porque no fim, quando você vê o tempo inteiro que a Viúva Negra tá lá e lutando contra, acho que 4 homens ao mesmo tempo, o que é uma demonstração de poder, ela tá totalmente sexualmente acessível, ela tá de meia calça, ela tá de decote, e o vestido é colado, e é todo preto, e ela tá meio suada, sabe? É toda uma construção muito clara dessa sexualização, porque eu vejo que é como se ser sexualmente acessível compensasse o poder dela pra cara, sabe? Tipo, ela pode bater em 4 caras ao mesmo tempo, e ela definitivamente te daria uma surra, mas você também pode conquistar ela, sabe? Então talvez as coisas sejam justas. E também é complicado isso, porque cria uma dicotomia de que ser sexualmente acessível, de que parecer sexy é ruim, agora é menos poderoso. E não é que o problema é esse, o problema é que quando uma personagem feminina vai demonstrar poder físico, proeza física numa luta, ou então inteligência, ela precisa ser sexualmente acessível nesses filmes, porque é o que vende até agora. Então, é complexo, cria várias dicotomias falsas também. Tipo, não pode ser sexy, então, tipo, pode, mas porque só pode ser sexy. É isso. Um adendozinho rápido. Uma outra coisa também é em relação aos cabelos. E tem uma cena de Birds of Prey que critica isso, tipo, sempre que tem uma luta, a mulher tem 3 metros de cabelo, o cabelo está perfeito, a prancha não saiu do lugar, e ela está lutando com 700 homens, e o cabelo não parou na cara dela em nenhum momento, o cabelo não atrapalhou em nada na luta. É tão irrealístico, sabe? Tipo, e até quando você vê as poses dela aí, tem a primeira pose pra mim, que é a pose clássica de qualquer heroína de filme de ação, que é uma torção bizarra da coluna pra conseguir mostrar o peito e a bunda da atriz, enquanto mostra o perfil e o cabelo, tipo, é uma torção tão estranha.
E é uma evolução para mim não só das roupas dela, que é uma evolução mais clara de uma roupa menos tática para uma roupa mais tática, mas também de ação, assim. A última foto, as duas últimas fotos são as únicas que ela realmente está agindo, uma se preparando para lutar e a outra realmente, assim, pronta, já puxando as armas. E é complexo que demorou 10 anos de universo Marvel pra gente conseguir o mínimo. Exatamente. E Também foi muita luta, né, por parte das mulheres, stands do universo Marvel, né, pedindo o tempo todo. Exatamente. Oi, Amanda. Não, é isso, falando do cabelo, tipo, sempre uma jogada de cabelo também, né? O cabelo, tipo, tá aqui, aí sim. faz todo aquele movimento, aí vai mostrando o perfil, aí sempre tem aquele olhar, se matador, tudo mais. É muito complexo mesmo. A Black Sabe, Widow, gente, principalmente, né? Ela ajeita o cabelo depois de fazer aquele famoso movimento de luta dela, onde ela envolve as pernas dela na cabeça de um homem e joga pra trás. Aí depois ela pega e para naquela posição assim, onde ela tá mostrando bastante os seios e ajeita o cabelo assim, ou dá um soprinho pro lado e o cabelo tá intacto, tá tudo perfeito. Ok. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Okay, so I've brought also Starfire, Corey Enders from Titans. And this issue I want to talk a little bit about with Amanda because it's also a thing that is related to race. And guys, we have to keep in mind that Starfire is a very sexualized character. She is, but she's very powerful as well. And in the first season, what I saw, not only in the first season, but before the first season, before Titans debuted on TV, I saw lots of people complaining about Starfire being represented as a black woman, and a black woman with a curly hair. So, Amanda, do you want to talk about it a little bit? Assim, eu vou tentar me controlar, mas é tipo, é um pouco triste, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo essas questões, porque hoje a gente tem um movimento, né, de voltar ao cabelo natural. Eu tenho meu cabelo cacheado, eu tô aqui realmente com meu cabelo escovado, né, e tal. Não desculpa, mas é triste às vezes ver isso, sabe? O pessoal indo de contra, porque tá, tem personagem negra, mas pelo amor de Deus, tem que alisar o cabelo. Ou, não pode ter o cabelo crespo. Eu tava vendo que são poucas mesmo personagens que possuem esse aspecto, possuem essa característica, sabe? De você ser negra e ter o cabelo todo crespo, todo volumoso, ter aquele volumão assim, e sim, a diferença é muito gritante. Você consegue ver isso, sabe? Às vezes passa até a ideia de que você ter cabelo crespo e volumoso não é bonito. Sim. E isso é algo assim que, sinceramente, a sociedade precisa começar a mudar. Claro que existem pessoas negras que têm cabelo liso, de fato, sabe? Genética e tal. Sim. Mas também a gente tem que começar a ver essa questão natural, de que sim, você pode ter um cabelo cacheado, um cabelo crespo, bem volumoso, e isso sim é bonito. E eu trouxe essa questão da Starfire, porque chamou muito a minha atenção, porque desde o início existem essas críticas, né? Porque eles achavam que a Starfire tinha que ser uma mulher laranja, com cabelos rosa, né? Com pouca roupa e tal. E aí, quando apareceu uma Starfire negra, todo mundo falou assim, quê? E com cabelo crespo ainda? Que absurdo! E aí, teve essa representação da Starfire com cabelo cheio, né, com afro, mas na segunda temporada, o que eles já fizeram? Eles vão assim, não, tá bom, então, já que não tem como lutar contra eles, vamos fazer uma coisa aqui, vamos alisar o cabelo dela pra ficar mais aceito, tudo bem, se você perceber a questão da roupa, na primeira temporada ela sempre lutava com esse vestido super curto, e que eu achava extremamente não funcional, como é que uma mulher vai lutar com um vestido desse, né? Olha o decote também. E na segunda temporada você já tem uma roupa mais composta, mas também, calma, vamos lá, vamos deixar o cabelo dela alisado, porque aí vai ter um monte de gente reclamando. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque a mulher sempre tá nessa posição de
como é que eu posso dizer? Onde ela tem que sempre estar se adequando aos padrões que a sociedade quer, né? A sociedade mais conservadora quer. Então, enfim, essa questão da Starfire, ainda, eu quero ver como é que ela vai ser representada na Season 3. Eu espero que haja uma evolução, né, da primeira temporada para a terceira. Eu espero que eles tragam novamente a Corey com o cabelo, com curly hair dela e com roupas mais compostas e de luta, de fato, né? Enfim. Vamos E tentar até adiantar. também é como se... Opa, desculpa. Não. Sobre a Corey, é como se ela tivesse que justificar qualquer avanço mínimo numa representatividade. Ela é negra e ela tem cabelo crespo, mas a roupa dela é sexy, sabe, gente? Tá tudo bem. Ela luta de vestidinho de... Acho que é látex, né? Nem couro mais. E aí depois ela tem uma roupa mais composta, mas o cabelo dela é liso, sabe? Sendo que, antes de qualquer coisa também, a gente não tem representatividade de pessoas que são heroínas e são gordas ou são, assim, sabe? De qualquer coisa que não seja uma pessoa magra, com todos os membros completamente normal. E é muito aleatório que qualquer avanço que tem precisa justificar dando esses passos para trás, assim. Se ela tem o cabelo crespo, tem que estar sexy. Se tá com a roupa composta, tem que estar cabelo liso. Okay. So, we also have Supergirl, Kara Danvers from Supergirl. And here I made an analysis about the personality traits of the character and the clothing. In season 1, we see a very naive and vulnerable Kara Danvers with a light and short outfit. And also, guys, pay attention to this poster. She's very angelical, as you can see, right? But also pay attention to the clothes. I think that this is not really good to fight. And although that she is not being too sexualized on Supergirl, I think that this is not the right clothes to fight, but it tells a lot about her personality. And on season 5, you can see a very different Kara Danvers. She's all grown up and very powerful, and look at the outfit. It's very thick and long. So you don't have this part that is showing more the boobs, and her leg is very protected by the outfit. So I think that this is very important to protect and to maintain this idea that a powerful woman has to be powerful in her own way, because she evolved, right? So yeah, any comments about it? I think that we are in this topic a lot, so I want to hurry up a bit. All right, so guys, things are slowly starting to change. Como a Chimamanda fala, a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Se uma comunidade inteira de mulheres não faz parte de nossa cultura, então temos que mudar a nossa cultura. Então, assim, eu não tenho só, eu quis trazer essa imagem da Lena Luthor, porque não temos só mulheres que são poderosas porque são super-heroínas. A Lena Luthor pelo menos na série, ela é uma cientista, ela é uma CEO, de uma dona de uma empresa que é muito importante, né? Ela está lutando para mudar o fatídico nome da família dela, né? Que são os Luthors. Ela está ajudando a mudar a cidade dela. E ela não está necessariamente lutando por isso, sendo uma super-heroína. Ela está sendo a super-heroína do jeito dela, né? Então, eu acho muito importante que a gente tenha esse tipo de representação nas telas também. E, óbvio, a gente tem a Captain Marvel, né? Estou até fazendo homenagem aqui hoje com a camisa, que foi extremamente, não só a Captain, na verdade, não são os produtores de Captain Marvel, mas a própria Brie Larson, né? Que foi muito atacada e continua sendo muito atacada, porque no primeiro filme ela apareceu dessa forma, né? Com a roupa super composta, uma roupa de fato que é de luta, né? Ela não foi sexualizada, pelo menos nos posters, e era uma mulher muito de uma seriedade enorme, né? E muitos homens reclamaram, falaram assim, que é isso? Isso aqui não é a heroína que eu quero. Como assim? Isso aqui para mim não é poder, ela está sendo arrogante, porque uma mulher poderosa, quando não está sendo sexualizada, é arrogante. Então,
No segundo filme, de Avengers Endgame, ela apareceu com esse cabelo cortado, né? Um cabelo mais curtinho, dando uma aparência mais masculina para alguns. E a roupa também super composta. Então, a Brie Larson é extremamente atacada. Tentaram sabotar, né, o filme por causa disso. Eu acho um absurdo, porque a mulher só tem que ser representada da forma que a Black Widow é representada. Só assim que é aceito? Claro que não, né? Então, é isso. E não só a Capitã Marvel é interessante por ela ter um uniforme tático, assim, desde o início, como foi a primeira vez que eu vi uma personagem que não era uma anti-heroína, que era claramente uma heroína o tempo inteiro, porque a gente tem a Harley, mas a Harley é uma área meio cinza, ela é uma anti-heroína, nos filmes que ela aparece. A Capitã Marvel realmente ela é em parte sim arrogante, porque ela é uma pessoa poderosa, consciente de que é poderosa e que quer fazer as coisas sozinha, sabe? E é justamente sobre isso, que representatividade não é só mostrar uma mulher metendo soco nas pessoas, é você dar o espaço de uma personagem feminina ser imperfeita, sabe? E crescer e ser babaca e ser nojenta também e ser metida, porque o Tony Stark é metido há 10 anos e todo mundo pode gostar dele sem que isso seja completamente redimido, porque tem pessoas que são assim e tem mulheres que são assim também. E é um direito da gente, sabe? Não ser legal e simpática e ótima e fofa. E eu amo muito isso na Capitã Marvel. Ela é uma das minhas personagens preferidas por isso. E a Brie Larson também sofre assédio até hoje. Ela criou um canal no YouTube e as pessoas vão lá dar mutirão de dislike, assim. É uma obsessão. All right, any comment about it? Okay, so now let's talk a little about sexualization. Eu trouxe um pouco dessa questão né, da mulher, assim, do público feminino, né? E eu achei bem interessante essa citação. Existe uma falsa noção de que homens são os principais consumidores de jogos eletrônicos no Brasil. Mas não apenas as mulheres representam a maioria deste público, quanto também estão cada vez mais engajadas nos games, dos esportes, aos consoles, passando pelo celular. Então, assim, da última vez que eu vi a porcentagem, né, estava em 58%, mais ou menos 58%. Hoje, eu já entrei no site esqueci o nome do site. Mas eu vi que essa porcentagem está em quase 70%. Então, sim, a gente tem um crescimento de mulheres, de um público feminino jogando. E nós, como mulheres, não queremos consumir um jogo onde a personagem ela é sexualizada. Eu não vou querer comprar um jogo onde a personagem vai estar trajando roupas curtas, onde a personagem vai ser totalmente sexy e não há aquela diversidade. Eu gosto muito de encontrar um jogo na qual eu vejo uma personagem e que eu olho e penso, poxa, me inspirou. Ou eu me vejo nessa personagem, eu gostaria de ser essa personagem, sabe? Pode passar o slide. E é impossível a gente falar de sexualização da personagem sem falar de Lara Croft. Lara Croft é uma das personagens mais sexualizadas dos jogos. E, assim, isso é de cara, isso já não é de agora. Se vocês perceberem, logo no início, eu trouxe aqui essa imagem, né, de todos os outfits da Lara Croft. E, assim, logo no início você vê peitos robustos, curvas. E a gente tem que lembrar que Lara Croft é uma arqueóloga. Ela entra em tumbas, ela vai explorar. Se fosse um personagem masculino, com certeza ele teria trajes de arqueólogo. Mas a Lara não. A Lara usa shorts curtos, tops. Os peitos, como eu falei, são bem os seios bem robustos. Então, assim, como é que a gente vai ter uma personagem com tais características? Ela é arqueóloga, mas ela não usa roupas de arqueologia, sabe? E teve uma matéria que eu li a respeito da criação dela, e, de acordo com os criadores, a construção da Lara
foi, tipo, o corpo dela foi de modo intencional. Eles criaram ela, fizeram ela de modo intencional. E os seios e os bustos foram de modo intencional. A roupa dela foi de modo intencional, sabe? E só que assim, não entra na personagem, não entra na questão da personagem, não entra no trabalho da personagem em si. Então, com o tempo, a gente vai vendo muito essa mudança. Teve o último jogo que eu joguei de Tomb Raider, que é Shadow of the Tomb Raider, eu vi totalmente essa mudança. A Lara, que é nessa foto aqui, da segunda foto, ela já tá com a roupa mais de exploradora. Já tá com a calça, com a blusa, com equipamentos que, sim, vão ajudar ela durante toda a aventura dela. A gente também tem reduziram mais essa questão do foco no corpo dela, né? Eu lembro também que no jogo de 2013, que basearam até no filme, né, de Tomb Raider, a gente vê também essa mudança. Tem um jogo também de 2015 que se passa em um lugar frio, então a gente tem uma personagem que ela está trajando roupas de lugares frios, porque existem jogos que a roupa da personagem não condiz também com o ambiente. Como é que uma mulher vai se aventurar em um lugar e está trajando uma roupa que não a protege, deixa o corpo todo exposto? Tudo isso é pela questão da sexualização. E a Lara, quem conhece a história dela, a Lara é uma personagem super poderosa. Ela vai atrás, ela investiga, no caso, ela perdeu os pais, o pai dela era arqueólogo, ela vem de uma família rica, ela perdeu a mãe e logo em seguida perdeu o pai. Então, ela continua ali os passos do pai para desvendar alguns mistérios, né? Então, cada jogo, ela tá ali envolvida para também evitar algumas coisas, e ela não desiste, ela sofre, eu sempre falo, quando eu jogo com Lara Croft, eu não tenho medo da fase, eu tenho medo do que vai acontecer com ela, porque se ela se pendura em uma árvore, com certeza a árvore vai cair. Mas ela levanta, sabe? Ela persiste, ela já perdeu tanta gente, mas ela tá ali atrás do sonho dela. Então, assim, isso é inspirador. Mas, ao mesmo tempo que temos uma personagem que é forte, que é resistente, né? Que tem, assim, eu digo que é uma personagem complexa, a gente também tem a questão da sexualização. Então, é uma personagem, sim, forte, mas ela é uma personagem muito sexualizada. Isso por quê? Para vender. Foi como eu falei antes sobre a questão do Assassin's Creed, né? Sim, personagens femininas, a Lara mesmo, ela vende, a franquia dela é bem reconhecida, vende muito, só que é muito mais também pela questão da sexualização, sabe? Então é como se ela fosse apenas um fantochezinho. E muitas vezes a gente acaba vendo isso e não acaba vendo realmente quem é a personagem. Pode passar. Se alguém quiser falar também, às vezes eu falo. João Falávio até comentou aqui que ela era uma das personagens de jogos melhores que conheço, mas sexualizada demais. Sim, ainda. Sim. Catarina, você quer falar? Não, é que a mudança na Lara Croft eu achei muito legal que você pontuou, que é porque mulheres são um público grande e porque mulheres têm dinheiro e podem comprar jogos, porque eu não gosto de falar amarga assim, mas é o único jeito da gente conseguir mudanças mesmo, é dessa forma, porque o único poder que a gente acaba tendo como público é o nosso capital e onde a gente vai dar atenção e dinheiro, porque senão nada muda, sabe? É meio triste. Exatamente. E aí a gente pode, por exemplo, outro jogo que eu vejo uma grande sexualização são nos jogos de luta. Street Fighter, Mortal Kombat, né? Então, no caso, eu trouxe a Kitana. Eu acho que ela é uma princesa, né? Então, Mortal Kombat, ele começou em 1900 e alguma coisa, mas a Kitana, a primeira aparição dela foi no segundo, que foi em 1993. E com o tempo, né, do tempo, foram tendo algumas mudanças. Só que assim, esse aqui é de 1993, essa primeira imagem. Se eu não me engano, depois veio essa, que tá dela mais fechada, né, com a máscara também.
E a última roupa, nessa imagem mais amarronzada, foi do último lançamento. Então, assim, houve uma mudança, mas, sinceramente, eu vi uma caída novamente. Então, eu fico pensando, como é que a mulher vai lutar com tais trajes? Não existe isso. Então, jogos de luta, eles tendem muito também a sexualizar. E sempre as mulheres com poucas roupas são consideradas mais fortes. Isso é de fato. Pode passar. E aí eu trouxe também Resident Evil, não poderia deixar de falar de Resident Evil. Por mais que eu ame a franquia, eu adoro a franquia de Resident Evil, eu vejo também que há a sexualização. Como eu já falei, da Ada. Tem outras vilãs também, que elas possuem decotes, elas possuem uma sexualidade muito forte, né? E aí eu trouxe na questão da Jill. A Jill, em Resident Evil 3 de 1999, que é considerado o clássico, né? Temos ela, então, Tomara que Caia, que deixa essa parte aqui do busto bem mais visto, né? A gente pode ver mais aqui os ombros, que é considerado algo sexy, querendo ou não. Saia, e ela vai ali lutar com nada mais, nada menos que o Nemesis, um dos vilões assim mais temidos da franquia. Só que aí, né, tivemos também um remake de Resident Evil 3, que agora eles também estão fazendo mudanças. Que aí, no caso, a gente vê uma Jill já com calça, com blusa, e assim, mais adequada para a situação. Pode passar. Pode passar o slide. Acho que a imagem não foi. Não, acho que a imagem não foi na hora. Mas aqui eu só queria colocar a questão da Jéssica, que ela é uma das vilões, e, tipo, nesse jogo, Resident Evil Revelations, ela vai para um lugar frio com o Chris, que é o parceiro dela, né? E a roupa dela é uma coisa, assim, surreal, porque ela tem um lugar frio, só que ela tem uma calça, tipo, uma parte coberta, e a outra tá descoberta. E eu fico, tipo, como assim você vai conseguir passar por tudo isso em lugares frios, chuvosos, com tais trajes? Enquanto o Chris, ele tá ali todo equipado, todo coberto, sabe? Enfim, é isso. Essa questão da sexualização da mulher, a gente tem que ser discutido, sim, tem que ser debatido, sim. E a gente tem que colocar mais personagens feministas, sim, como personagens principais, mostrar mais as histórias dela e colocar também uma grande diversidade. E parar com essa questão da sexualização. Por favor. E, de novo, também é complicado que essa situação cria a dicotomia de que ser sexy é ruim. Mas é isso, é complexo isso. Porque o problema não é que personagens não podem parecer sexys, é que elas sempre são sexy para um olhar específico masculino. Por exemplo, teve um jogo recente, aí me desculpem gamers, pois não sou gamer, que fizeram uma personagem que era malhada, né? Acho que foi The Last of Us, se não me engano. E todo mundo ficou surtado, e tipo, ela é feita para um olhar específico, ela é sexy para um público específico, sabe? Só que não é o público de homens héteros que gostam de mulheres frágeis, então não é que ser sexy é ruim e a gente tem que parar. É que precisam de mais olhares e precisa de mais oportunidades, sabe? Homens e mulheres podem ser sexys como personagens. Eu autorizei aqui no momento, tá tudo certo. Mas não tem como só personagens femininas só poderem ser isso, sabe? Esse é isso que incomoda mais pra mim. É o estereótipo. Eu vejo mais também essa questão do estereótipo de ser sexy, porque é sempre seguindo um padrão, sabe? Então, assim, é como a Lara. A Lara, ela, na verdade, ela é tipo um fetiche masculino, sabe? É quando a gente vê essa sexualização como fetiche, e não como algo, assim, já natural, assim, do ser humano. Pronto. Agora a gente vai passar para um ponto ainda mais pesado na comunidade geek, que é em relação à sexualidade. Nossa, como foi difícil conseguir achar os personagens para tratar disso daqui.
Seja em filmes, seja em comic, seja em jogo, seja em livro. It is almost impossible to find someone that is going to fit these characteristics. We found some here, and starting from the comics, we have the children of Scarlet Witch. So I told you, Scarlet Witch, my queen. So she had two children, which are Wiccan, and the name in Portuguese of his is Celery. And turns out that Wiccan is going to be the next strongest character in the Marvel universe. And Wiccan is a gay character. Wiccan just married his boyfriend here, Hulkling, and they are really happy together. And by the time that Wiccan and Hulkling were starting to uh, have their relationship, there was a lot of hate. There was a lot of hands on the community because although we are past 2010, people still think that gay doesn't exist, that gay people, they cannot be heroes, that gay people cannot be on the spotlight. This is not the truth. And when it came to think about video games, first, let's talk about this guy here, Kian Alvain. Kian Alvain is on the top of the video that's playing Assassin's Creed. Kian, he's a one of a kind because he's a black man, and he's a black man that is gay, and he's a black man that is gay that is the protagonist. This is extremely rare. It is rare to the point that we couldn't find main characters that were black people. Being black and being a main character is almost impossible, and being black and being gay is even harder because as it said, if a man is going to be black, this man needs to be strong, needs to be strong as a rock. He can only be the one that's going to kill everyone, and he cannot be gay. He must be heterosexual. He must be there with a woman all the time. He must be a womanizer. And when I met the Keanu Vein, I was like, okay, I feel at peace now because I know that there is another character. There is someone on the geek community that is gay, that is black, and is not the toxic kind. And if you look down below, we have Assassin's Creed, and although Assassin's Creed has this problem that Cassandra wasn't supposed to be a playable character. They told that Cassandra wouldn't sell, that Assassin's Creed Odyssey would be a flop if Cassandra was a playable character, and they made the history based on Alexios. And if you come to think that Cassandra is one of the very few women on video games that she's not sexualized, she's not trying to portray any kind of femininity that is like dancing and jumping and being, oh my hair. She's not being like this. She's just there putting arrows inside of her enemy's eyes, and she's not giving a single crap about it. But if you think that the history was based on Alexios, Alexios is a bisexual character. Alexios is there, he's hooking up with everyone that he wants. So if Alexios wants someone, he goes there and he gets it. Especially Alcibiades. Oh, Alcibiades, he's so sweet. But yeah. Then on the side, we have Life is Strange, and I think of Life is Strange. It is one of the most famous video games nowadays. And we have the history between, on the first game, between Max and Chloe. On the sequel, we have the relationship between Chloe and Rachel, which is a very sweet relationship because you get to see that there are underlying meanings, that there are layers on being a bisexual character, that are layers on being a lesbian, there are layers on having your own sexuality. And because they're teenagers, they're still finding what they are. And it's really, really, really sweet to see that Chloe's there saying to Rachel that she loves Rachel. And it is so nice to see, you know, and it's like, okay, this is sweet. It is not sexualized like, okay, we are lesbians because we are trying to sell this to heterosexual males to buy it. Then you're going to put them as a sex icon, we're going to put them as a pornography. No, they are women, they are lesbians, and they are there living the relationship.
And Last of Us, I cannot even start to talk about this game because the amount of hatred that this game received because of Ellie being a woman that has not a feminine body, she is strong. She has the body of a jock and she's there. Like, I'm here, I'm a survivor, I'm not heterosexual, I'm not going to be your sex icon. Stop it. I'm not going to be turned into what you want. And Kat, do you want to say something about this here? Yeah, and that's what I meant. I'm not gonna spoil anything. I haven't played this game, so it's fine. But yeah, that's the thing. She is sexy for a specific public. She's just not sexy for the typical straight cis men stereotype of sexiness, you know? Like she is a buff girl, and there's definitely a public for that, especially because a lot of girls play video games. Wow. And about sexuality, I feel like what we have is like scraps of representativity. And it bothers me because even though I am aware that those are scraps, I'm still happy when they happen. I mean, in Birds of Prey, we have Harley, and it's just basically an Easter egg that she's bisexual. It's like a 2-second scene in animation before the movie starts, and it's like, oh, she's talking about her exes, and then there's a woman, and I was like, oh my god! And then consciently, I was like, okay, these are scraps. This is just so it can be cut off when they play this movie in China. But still, I was happy. Same thing with Star Wars, the last one. I did not like the movie. I wasn't satisfied with the ending. But once two nameless characters that were women kissed, I was emotional. I was like, oh my god, finally something happened. And it bothers me a lot, like that everything is usually subtext. In Captain Marvel, there's this whole subtext that she and her friend sort of were a family, you know, but it's never fully explicit. And the excuse is that you can't play the movie in China if people are gay. But it's really an excuse because you know you can not make as much money in China, but still make a lot of money in other places. Because as we're all finding out, apparently, gay people have money. These things do sell, and it's nice to have stuff that makes us feel seen and makes us feel like, you know, like the paying public that we are. And yeah, it's just, even in Life is Strange, the first one, it's almost like they were a bit scared of making everything explicitly gay. There's even the possibility of making Max straight, which honestly I cannot respect. If you did that, I'm sorry. I will not stand by it. But yeah, it feels like there's still this wariness that being explicitly gay will make you not mainstream, because being gay makes you just for this specific part of people, the public that is gay and will watch it. It's like a separate table, you know, like when you're having dinner with your family, your lunch, and there's like the kids table. It's like, no, that's the gay content table. It's not the one where the adults sit. It's like we're talking down to usually, when we don't have the scraps in mainstream media. I think that's it. Yeah. And we also have some, like, we talked about lesbians, we talk about bisexuals, we talk about the gay people, but there is also the transgenders and the other portraits also in literature. And I want to talk about a little bit of Umbrella Academy too, because we have Vanya, and Vanya is one of the most sweet developments in TV shows that I've ever seen of a LGBT character. Because Vanya, it is not there like struggling, like, oh my god, this is the, I don't know what I am. I have to understand why I'm feeling this. No, she's just there living. And this is actually what being LGBT is like. You're not there minding 24/7 about who you like, about who you're going to be, and who you're going to marry. No, you're just there living. And if someone is attractive, you go there and try to get this person. Just it. No biggie. And it is really sweet to see how Vanya was portrayed, how Vanya was so well represented.
And we have two more characters, like three. We have Nico Just a D'Angelo. second. On that, it's like a gay character can't exist just being gay. Like a straight character is just he's doing his thing, but he's also straight. No, a gay character, his whole arc has to do with being gay. You know, it's very it's like being talked down to. Like you can just exist and be gay. I mean, gay people, I can say for myself, do love some self-reflection, but it's not all that we do, you know. You still live your life, you still have other problems, especially because most of these arcs are like the world is ending or you have to survive. Like you're not going to be thinking about who you're attracted to for 90% of your time. Yeah, specifically it. The other three ones that I want to talk about is like from Rick Riordan, Nico D'Angelo, and Will Solace, because they are such a cute couple. I mean, I was growing up, I was still 13. I already knew that I wasn't straight, but I didn't know yet what I was. And then I knew Nico, and afterwards I knew Will, and I was like, okay, maybe this is what I am. And this is why it is so important to have this kind of representation on the community, to have this kind of representation on literature, on everywhere, because they're not making us feel like, oh, I'm turning into this because it is famous. No, it's like, oh, so this is why I'm not feeling like everyone else because I'm like him or like her. And this is extremely important to have it. And although Cassandra Clare is over party and she's cancelled now, we need to talk about her characters on her novels because she made the books to talk about the relationship of Alec and Magnus. And you also have the character, I forgot her name now. I forgot her name now. She's a transgender. And for the first time in my whole life, I saw a transgender character that was well portrayed. And it wasn't like the plot of the whole history of her was because she is transgender. No, the plot of her history is because she's there saving everyone. She's putting her life at risk to save everyone's lives. And turns out that she's a transgender. Just it. No biggie. And this is really important to have. Yeah, and Rick Riordan for me is a big name on that because on a smaller series of his that is like about Norse mythology, he went all out with the queer characters. We have Alex, another Alex, that is trans, is gender fluid. And I used to be a TERF, which is very embarrassing, but I used to be like a rad fan when I was younger. And reading those books, it made me have contact with, you know, the queer community in a way that I wouldn't have in any other way because I had already closed myself to that by following, you know, this line of thought that I do not follow anymore. And it's really nice that he did that he used his voice to portray different experiences than his own. And also the main character of that series, Magnus, another Magnus, these are common names apparently. He's pansexual, and he does like comes out, like he finds out that he's pansexual, and it's like in a page. He was just like, oh, okay, I guess I'm fine. I guess that's who I am. It's just so sweet to not see a full-blown personality crisis coming out of that. And I was very happy with that. I think he does a really nice job. Yeah. And now we're going to our last topic of today, which is race. Race, we are going to discuss a little bit here, and we are going to get through it. And the problem about race, as I previously said, is that Black characters, they mostly aren't the main characters. And when Black characters, they appear, be it in video games, be it in TV shows, be it in movies, be it in the literature,
they're not going to be the heroes. Spoiler alert. Most of the time, black characters are going to be portrayed as the villains, or they are going to be the sidekicks that die too quickly before we know what their personality is. And in video games, we have these two little beautiful things here. We have Clementine from Walking Dead, and Clementine, Walking Dead actually turns into being a coming of age video game. So we see her getting older, and the whole plot of the video games of Walking Dead revolves around Clementine. And on the other video game, the other side here, we have Kneeling. Kneeling is a black woman that is the protagonist of Remember Me, and she starts being a villain on the video game. You're playing and she's like, I'm a woman, I'm powerful, I will going to punch everyone else until I find who I am. And she does that. She's there kicking everyone, she's there punching everyone until she finds out what she is. And turns out that she's not the villain, she's the hero, and she saves everyone at the end of the day. And although this is really, really rare to see, is there. Like I felt while playing Remember Me, and thanks goddesses that Eagle gave me this game, is that black people can be heroes at the end of the day. We're not only the sidekicks. And this is really, really important. Now, Mandy, there you go. Okay, so I found this on internet that I thought it's interesting. It's a quote from like an article that a guy wrote that is: fora isso, eu reparei uma tendência no mercado de abordar o tema como seriados como Raio Negro, né? No caso, fora isso, é a questão do protagonista negro. A própria franquia de Star Wars, entre outros, começaram a inserir personagens negros como protagonistas de suas histórias. Não mais um, like the sidekick, or alívio cômico ou coadjuvantes. Porém, quando olho para os games, vejo outra realidade. And this is totally true. Like nowadays, we have a lot of black characters on TV, series, movies, but when you go to the games, it's totally hard for you to find a game where the main character is a black and it's not a bad guy or it's not just a sidekick. Then pode passar. So I chose, I separate in sections. So the first one is when the black character is the main character, but it's a bad guy, it's a gangster, or it's a criminal. So we have GTA, that is a famous game. So in GTA San Andreas, we have CJ. And then in GTA 5, we have Franklin. So, uma coisa interessante sobre o Franklin é a questão da personalidade dele, porque foi um dos primeiros, um primeiro personagem que eu vi que tem uma ele tem uma personalidade diferente dos outros, né? Que a gente joga com o Michael e joga com o Trevor. E enquanto o Michael e o Trevor, eles são bem gananciosos, eles sabem, o Franklin já é aquele cara do tipo, véi, calma, pera aí. Eu vejo uma questão mais, assim, pacífica nele, e que é bem diferente dos personagens negros que normalmente a gente encontra, né? Como eu falei, sempre, quando tem um personagem negro, como o Vini falou, eles sempre não vão ser, tipo, os heróis ali da rodada. E aí eu também coloquei o Alves Cole, de Gears of War, só para mostrar também a questão do estereótipo, de que quando tem um personagem negro, eles sempre vão ser bombados, tipo assim, né, fortões, super fortes, que às vezes o pessoal pensa, dá medo, né, com essa característica, assim, de dar o medo. Pode passar. So, and then I choose characters who are the main characters, but it's not like the game is, the game tells about his story or her story. Por exemplo, em X-Men, we have Tempestade. Então, assim, a Tempestade é uma personagem principal, mas o jogo em si fala sobre outros personagens. Não é aquele jogo dedicado apenas para ela, sabe? Então, a gente tem a questão da personagem negra,
forte também, eu admiro muito a Tempestade. Só que não é um jogo somente dela. Eu lembro que tem um X-Men, acho Super Nintendo, e a gente jogava com Spider-Man, Wolverine e tudo mais. E eu lembro que para liberar a Tempestade era muito difícil, muito, muito difícil. Eu adorava jogar com ela, mas era muito difícil. Então a gente nunca tinha aquele acesso fácil a esse personagem negro. E também eu trouxe o Jax Briggs de Mortal Kombat, né? Que é o jogo de luta onde tem personagens principais, só que tem o negro, mas a história em si não é sobre ele. Antes de passar também sobre a Tempestade, para além dos jogos, Tempestade é uma das personagens que eu mais adoro. Tipo, foi uma das poucas personagens que aguentaram ter a Fênix Negra dentro dela, no arco dos X-Men. E mesmo quando a Fênix Negra estava dentro dela, ainda assim você sentia que outros personagens colocavam sombra nela. E para quem não conhece o universo de X-Men, quando a Fênix Negra aparece, é o fim do universo. A Fênix Negra ela vem para destruir tudo e todos. E se ela possui algum mutante poderoso do nível da Tempestade, aquela mutante de nível Ômega, ou seja, o mais poderoso que existe, acabou. A Tempestade, ela simplesmente se perdeu completamente. Ela não ficou que nem a Jean Grey, que ainda tem aquele processo de estar ali naquele campo cinza, em que a Jean destrói, mas ela devolve, ela ama. Não, a Tempestade virou uma imperatriz maléfica ao extremo, que matava todo mundo com um estalar de dedos congelando a pessoa. E até nesse contexto em que, tipo, uma das entidades mais poderosas da Marvel estava possuindo a Tempestade, ainda assim, vários outros personagens colocavam sombra em cima dela e você ficava, tipo, por quê? Tempestade é um personagem tão forte, ela tem tanta influência. Ela vem de uma origem onde ela é considerada uma deusa na África. Ela é um personagem africano, ouro, tipo. Como ela sai de uma deusa no continente dela, foi conhecida ao redor de todo o continente dela, tipo, as pessoas iam até ela para pedir pelas chuvas nas suas terras, e vira quando chega aqui no Ocidente, quando chega nas Américas, para se juntar aos X-Men, ela é apenas mais um, dois. Você não quer muito de nível ômega, que sabe controlar muito bem tudo. Então, são coisas que a gente vai reparando assim. Enfim, normalmente continue. And then I brought those characters who are like the second character or the sidekicks, like the best friend of the main character, who normally are white. Então eu trouxe a Sheva, eu não poderia deixar de falar dela, porque ela é uma das personagens que mais me admira, assim, nos jogos. Eu gosto muito de jogar um jogo e ver um personagem negro, que é forte, e assim, que me admira. E eu encontrei isso na Sheva quando eu joguei Resident Evil 5. Por mais que Resident Evil 5 ainda seja um jogo que traz algumas polêmicas, principalmente quanto à questão de raça, né? Porque o jogo se passa na África, nós temos um personagem branco, que é o Chris, e no caso, ele vai lá à procura de Jill, e aí tem a Sheva que vai ajudar ele, só que ele acaba também matando, né, pessoas negras, mas a Sheva ela é uma personagem muito forte, ela é determinada, e ela é, assim, como sempre, o braço direito do Chris durante a franquia. Temos o Jonah, que é também o melhor amigo de Lara Croft, ele acompanha a Lara durante as aventuras, mas assim, a gente nunca conhece exatamente a história dele, sabe? A Sheva, ela tem uma história muito forte, ela tem um momento do jogo que ela conta pro Chris sobre a história dela, de como ela entrou na organização, e seria muito interessante se os produtores pudessem desenvolver um jogo baseado nela, sabe? Conhecer mais o lado dela e os motivos que levaram ela a proteger o país dela, o continente que ela vive. E o Jonah, por exemplo, é o melhor amigo também de Lara Croft, está sempre lá para ajudar ela, né? Ele é negro, mas assim, a gente não vê aquele papel importante. E também em Half-Life tem a Alex Vance, que faz esse mesmo papel. Pode passar. E assim, quando eu estava fazendo essa pesquisa sobre jogos, uma das coisas que mais foi assim, difícil para mim foi encontrar personagens negros que não tenham todas essas características. Que eles realmente estejam no personagem principal e que eles sejam heróis, sabe? E eu achei esses três, Máfia 3,
eu não joguei ainda nenhum desses, então se alguém tiver jogado, vocês podem estar comentando. Mas eles se enquadram na questão de personagens negros principais não são segunda opção, e, assim, eles não são considerados gangsters, bandidos, nem nada. E foi muito difícil de achar, muito. E uma coisa que eu também estava tentando achar era um jogo na qual tivesse uma protagonista negra. E eu não consegui achar. Então, se alguém tiver e puder recomendar, porque é bem interessante. Mas é triste e é algo, assim, que eu acho que o mundo game poderia começar a mudar, poderia começar a valorizar mais essa questão negra, e principalmente da mulher. Colocar o personagem principal não sendo vilão, não sendo gangster, não sendo ligado a essa questão de roubo, tudo mais. Apenas uma personagem, por exemplo, como Lara Croft, que vai atrás de aventuras, que tem os seus motivos para achar um artefato ou descobrir uma tumba. Personagens assim que, por exemplo, tem um jogo também, Watch Dogs, que eu gosto muito, que o personagem ele é um hacker, sabe? Então seria interessante ver uma personagem que fosse hacker, né, que estivesse ali numa missão, porque em Watch Dogs o personagem principal ele tá tentando achar o cara que foi o culpado de matar a sobrinha dele. Então, assim, foi muito complicado. É algo ainda escasso nos jogos do games. E eu vi uma frase que me chocou um pouco, que foi o seguinte, que existem mais jogos onde o conteúdo sejam voltados, tipo assim, jogos de fazenda, tudo mais, né, do que conteúdos que tenham personagens negros. Foi uma frase, assim, que eu li e que eu fiquei tipo, cara, ou seja, existem mais jogos com conteúdo onde os animais são o personagem principal do que do que jogos que tenham personagens principais negros. Então, assim, é triste, é uma realidade triste, mas que eu espero que aos poucos seja mudada e que nós, a gente possa olhar para eles e falar, putz, inspiração, sabe? Mostrar esse outro lado do que é ser um personagem negro, do que é ser uma pessoa negra. E aí também a gente tem a questão do The Sims, né? Que muita gente estava falando sobre a questão das cores do The Sims. The Sims é um jogo bem acessível, bem jogável, é muito famoso. E se vocês puderem perceber, quando a gente trata da tonalidade de uma pessoa branca, nós temos diversos, claro, mas vocês percebem que há o que a gente chama de cores quentes, né? De cores quentes. Mas quando vai chegando mais para a questão do negro, vai ficando acinzentado. E nós sabemos que pele negra, ela é uma cor também quente. Eu vejo muito isso em tutorial de maquiagem. Eu entendo pouco de maquiagem, mas sempre me falaram, Amanda, quando você for comprar uma maquiagem, tente achar sempre uma base de um tom que o fundo seja alaranjado, né? Ou seja, um tom quente. Mas no The Sims, não. Se vocês perceberem, a cor é negra, mas fica aquela coisa acinzentada, né? Então, está sendo algo muito discutido. Muitas pessoas foram na internet, foram falar sobre essa questão, criaram petições e parece que os desenvolvedores já deram ouvidos e que vão fazer essas melhorias. E, tipo, até então, para você ter essa melhoria no jogo, se você quer criar um personagem negro e queira que a pele dele não tenha esse tom acinzentado, seja uma pele assim, sabe? Uma pele mesmo, normal, você tem que baixar mods, né? Que é bem famoso no The Sims. Então, assim, você tem que ir montando basicamente uma pele negra. Amanda, rapidinho. I would like to talk a little bit. Essa questão do mod me chamou muita atenção essa coisa do The Sims, porque o The Sims é um simulador da vida real. E olha só que bizarro, porque assim, nos outros jogos a gente tem personagens. O The Sims a gente cria o nosso próprio personagem. E assim, eu não sei vocês que jogam, mas na maioria das vezes que eu jogo The Sims, minhas famílias, eu já criei muita família que eu fui o objeto de inspiração. Vou botar uma personagem parecida comigo. Agora imagine para uma pessoa negra chegar no jogo, que é um jogo de simulação da vida real,
e não encontrar o seu tom de pele. Aí fica tipo, ué, mas isso aqui é uma simulação da vida real. Por que, que meu tom de pele não está aqui? Então, é muito chato isso. Inclusive, assim, o The Sims 4... Na verdade, o The Sims 4 vem sendo bem criticado por diversos problemas, né? E essa questão da tonalidade de cor foi bastante criticada também, porque no The Sims 3 você tinha aquele dimmerzinho, onde você podia selecionar uma cor e mexer no tomzinho que você queria. Esse não, você só tem esse quadradinho e é isso aí. Se tá esse quadradinho que você quer, pronto. É esse. E é só isso que você vai ter. Então, esse mod é da Xmira Mira, que chama Melanin Mod, negócio desse. Então, vocês podem ver que é bizarro, porque eles têm a diferença, no caso, olha a diferença de tamanho, né? Os mods que são trazidos aqui nessa ferramentazinha branca e a diferença pro que você tem no caso original do jogo. E o mod, ele não só traz a questão dos tons de pele, como também maquiagem, porque, pasme, eles trouxeram uma atualização da MAC, só que as maquiagens mostradas, que estão disponíveis, foram disponibilizadas, não ficam boas na pele negra. Então, até isso, os desenvolvedores de mod fazem, né? Eles pegam e fazem uma maquiagem que se adapta bem à pele, né? I tried once to create a sim like me, and it was very, very hard, like so hard. I needed to download like some mods to create exactly. And also another thing that bothers me, it's about the hair. We don't have a lot of curly hair. We have more like straight hair. So sometimes Or wavy. Yeah, or wavy. So yeah, it's something that in the Sims, as you said, is something to create, like people play to create. I cannot alive, and sometimes people want to. I want to create myself there. I want to create, but how can you create yourself if there is no tone of your skin? So yeah, it's complicated. So, everybody, now, estamos abrindo para perguntas, comentários. Coloquem aí na seção de comentários, nós vamos estar aqui, somos 4 pessoas, então podemos dar vários pontos de vista em relação aos que vocês quiserem jogar para nós. Vamos lá. And if you can share like a game, I saw something, and I remember that this game there is this and that. You can share. If you guys could live in the last geek movie that you watched, what would it be? Oh my gosh, Star Wars. I would like to be a Jedi. It's a tough one because most of them, like hard. the word sucks. Yeah, it Like you is. may like the characters, but the world like sucks. So it's hard. Let me consider. Let's get to the I last think geek Harry one. Potter is an easy one because Harry Potter, there's like a war every century, so it's better. It's less chaotic, and magic seems kind of fun, but it's weird. No one there goes to uni ever, and like when they're 20, they're already married with kids. So it's a bit weird in the Harry Potter world. Maybe not there. But I guess that's my best answer. Let me think mine. Someone wants to live in the Hunger Games. No, thank God, you. no. I mean, I'm not eligible for the Hunger Games anymore because I'm over 18, so it's less bad. Yeah. Be like the second Katniss Everdeen. God, no. I think that I really want to live on the world of the Chronicles of Narnia. I really want to live in. I want to see how Narnia is in person. Yeah, I know. Yeah. Well, for me, But you can't wear lipstick or slackers because then Yeah. Aslan won't like you anymore, and True, you won't bad go to for me. heaven.
For me, I would say Percy Jackson. It's because I'm too whipped for Percy Jackson. It would be really cool to be in the camp with other demigods and, I don't know, chasing monsters and talking to God. I know that it's tough being a demigod because you don't have a normal life, as Percy Jackson says, but I would like to be in the kind of But I world. really want to live in a. I might change my answer. I mean, not the Yeah, you Fox go, one, you go. please. I really do not want to live. Not the Fox No, one. yeah, for sure. Yeah, for sure. But now we're gonna have a new representation of a new adaptation decent of one. Percy Jackson, which is the Yeah. series, the TV series that is, I think Disney is going to bring. Yeah. So It's going to be a lot better. I'm gonna change my answer to Twilight just because I feel like it's more on brand. But I mean, is Twilight even geek? It's always a thing. I remember when they went to San Diego Comic-Con, people hated that. Like they hated Twilight fans, they hated the cast, but they were always there promoting their stuff. So is Twilight geek or not? This is my question. I think it is. it is. It's It a is fantasy, fantasy. right? Like vampires, werewolves. Yeah. Wow. Okay, now one more question, everybody. Is everyone still there? Let's talk about the games. Let's talk about the topics that we brought. Or if you have a comment about Yeah. something that we said here. If you love it or hate it. Yeah. Guilty pleasure? Guilty pleasure. Harsh one. Yeah. Okay, I'm going to go first. Sometimes I like to play League of Legends. Sometimes guilty. It's fine. It is not nice. Yeah. It is not nice. It's not fine. Being a League of Legends player in 2020, no, not a thing. Okay, so go girl. I don't think I have a guilty pleasure. I think I'm sort of proud of everything that I like. I felt guilty my entire teenage years for liking, I don't know, Twilight and One Direction. I'm too old to be ashamed of the things that I like. I mean, I like what I like, dude. If you're not satisfied with that, then I'm sorry. Like guilty pleasure. I don't think that I have. Like sometimes I just root for the villain, not for the hero. Everyone does that. Yeah, and I have a big crush on Albert Wesker, so I think that is my good pleasure. like a character that is not so good. Oh, I like Kylo Ren. I'm not ashamed of that. But I mean, in the same realm of what you just said, yeah. Like I ship Raylo and stuff. I'm exposing myself. I'm outing myself as a Raylo shipper, and then that's the silliest hill I'm gonna die on. Yeah, there are some stuffs. GTA is not my guilty pleasure. Everyone knows that I love GTA, and I am very addicted to this game. And Amanda hates me because every time we play together, she dies like a couple of times. Yes, like Alice loves like kill the friend, like all friends. So don't play with Alice. And really, some cars as well. Expose it. Yeah. Expose it. Yeah, I don't have very patient with Alice playing GTA. Is not something, you know. It is not easy to deal with. Yeah, it's not easy to deal with. But I'm very good on the missions, though. I'm very good. So this is the reason why I don't play GTA with you. Like all the time they're calling me to play GTA. I'm like, no, thank you. Question. What power would you like to have, and would be your weakness? I have this one. I know this one. I have telekinesis, so I can close like my bedroom door in the morning when people are being noisy. Like I wouldn't have to, get up and close it.
And my weakness would be that I could only like mentally lift what I'm physically able to lift. So I'd have incentive to become buff. That's it. Well, can I? Yeah, you can go. All right. Also, everyone knows that Flash is my favorite male hero, so I would have super speed. And my weakness, I would like to be invisible. So I don't know. My weakness, maybe a like Superman, maybe with a liquid or something that makes me weak, but it's from another planet, so I can be like very powerful. So yeah, super speed for sure, because super speed is very important. You can travel in time, you can be on time, and every time that you want, you can control time in a way. So you can create, I don't know, I forgot the word, but yeah, super speed is a very good power for me. We all know that you only want super speed for Mande stops want to kill you when you're late. But don't worry, because If I run away, it's I would like to know how to fly, because I hate airplanes, so I would like to visit many places. And so if I could fly, I could catch Alice. So, what Like would be super your speed. weakness, Mande? I don't know. I don't have any idea. Like, I don't have any Oh. idea. I I have don't know. one. Border patrol would be your weakness, because their cats would fly in. They'd be like, no, not my sky. Yeah, please, miss. No, you can Yeah. fly around here, please. The Yeah, airplanes. they're your weakness. They'd be like, there's a visa. We do not make exceptions. Yeah. So yeah. I have probably- one. Like, as far as I'm a very huge fan of Scarlet Witch, I really want to have the power to warp reality. But every time that I warp reality, I would shatter my own existence to a point that I would not exist anymore if I warp the reality too much. That's a tough one. That's a tough one. Tough to handle. Yeah. I didn't think about my weakness as an Achilles heel, just like as a limitation. So sort of like a kryptonite. I don't know. Maybe if you get too close to me with shrimp, because I'm allergic to it, so it'd just be like a real life weakness. I'm bad at this. Manda, but if you can warp reality, you can teleport too. So yeah, my power comes with everything. I have personality disorder. Yeah. Let me see. Alice, I heard of your son. Do you have plans to teach him the geek culture? this is well, guys, this is actually a joke that a friend of ours made on Instagram. And no, I don't have a child. I don't have a son. But when I will teach him or her a little bit about the geek culture, for sure. But I don't have. All right. All right. All right. Weakness, all of us said, right? Like, I would shatter my own existence. Mandy would need to deal with the borders. Alice, what was yours, Alice? Like I don't know, kryptonite, maybe, right? yeah, I think you said something kryptonite, like that. any liquid, any substance from another planet, so I can be affected. Yeah. And Kat would only be able to lift things that she's physically able to lift. Yeah, She would be like Emma Frost psychic. that's a career path I'm interested in. If an opening is available.
Imagine being like Emma Frost. Amazing. But yeah. So, any more questions, everybody? Mais alguma pergunta, gente? Yes, there is another one. One more. What are your favorite geek universe? Percy Jackson. Yeah, Percy Jackson's really good. Because in Percy Jackson, everything's possible. Like, all of the mythologies are true. They're all also in New York, apparently. It's a really busy city, mythology-wise. But it's really, yeah, I think Percy Jackson. Or Twilight. I'm standing by Twilight. Twilight. I think Percy Jackson for me is perfect because I can see myself on the characters, like the demigods. So they are teenagers that struggle a lot on school, but they struggle because they were special. So I think that's pretty cool. Mine is not movie, but Pokemon. I love Pokemon. I would like to have a Pokemon, like since when I was young. This is my dream, So I wanted to have Pokemon. So Pokemon universe would be great for me. Totally great. So you like rinha de bichinhos? I would like to have like an Eve as my sidekick, a Eve, or try to find out and like Entei. That is the legendary Pokemon. Would be awesome. Right. Mine would be the Cassandra Clare's one. I'm a very huge fan of her universe because everything is possible, as Isabel said once. Every single story is true. So all that we know, all that we can see, everything that we heard, it is true. So everything is possible on her universe. And also the way that they handle with reality and how they are all the time trying to solve problems while dealing with their own is really, really nice. I would like also to be close to know Alec more. Like, I really would want to know Alec more. Oh, Casio has a good one. Casio has a really, really, really good one. Which one? I got lost. And if you guys could date someone of the universe, the geek universe, who would be? Chris Redfield. Oh. This Chris is Redfield. very hard. Mark Blackthorn. Mark Blackthorn. He's like perfection. He's the only man in this whole existence that I would date, like being his husband. Like, okay, you are perfect. You are mine. I'm a huge fan from Resident Evil, so probably Chris Redfield. I love it, like his story, the struggle, like that he has and actually had. Yeah, and I love the family, like Redfield's family. So Claire and Chris are my favorite. So I would like to date Chris Redfield. So Lacey and Ginny Weasley is pretty cool. I think I'm gonna go with Ginny Weasley, but I don't know. I haven't really thought of that. This is probably not a good answer, and in 4 hours I'm gonna have a really good answer, and it's all good. Well, I have no idea. I don't know, maybe Black Panther or Harry Potter. I think they are pretty cool. So you take Harry and I take Ginny. Fair. Do you guys like Steven Universe and Avatar: The Legend of Aang? Yeah, I love Avatar: The Legend of Aang. It's my favorite animation of all time. I miss it a lot. Every time I see on Netflix, I try to watch one chapter because it's really, really good. Yeah, Avatar is amazing. Like, there is not a single flaw. Like, not a single flaw. I try to find one that isn't any. So both Avatar: The Legend of Aang and Avatar: The Legend of Korra. Korra is even better. So yeah. I have to watch it. I haven't watched it. Yeah, me too. Me too. I was quiet. Okay, now guys. Storm, cheese,
more stable and lives a happier life. I would be Jean Grey. Okay. You know me, I'm all about the drama. I would be Jean I know. Grey. One. Okay, another question. There is another one. Well, When is going to happen the part 2 of this live? oh, it's amazing. Well, we Two. can manage to create a part 2. Yeah, just Yeah. hit me up. I'm available. Yeah, what we can do. We I'm can always think about it. available. All right, Yeah. guys. I think that's So- all, right? Yeah, we are like here for more than 2 hours. Oh my god. E ainda tô tipo, I said that this would be a very long live for you guys, and they didn't Yeah. believe me. And now you guys know. Deixando aqui aberto, já que vocês gostaram, se vocês tiverem, então, alguma coisa, por exemplo, do mundo geek, que vocês gostariam que a gente discutisse, até mesmo vocês participarem, porque é muito legal quando vocês participam, sabe? Dão suas opiniões, a gente debate sobre, a gente pode analisar também, a gente pode trazer. Se vocês tiverem, é só você deixarem no comentário, ou pode falar com um de nós, que a gente prepara e estamos aqui, entendeu? Fazer diversão. Quem quiser participar também, a gente está querendo pegar alguns alunos do para participar das lives. Alunos interessados, por favor, venham, participem com a gente. Vai ser muito bacana. É isso. Então, gente, finalizando a live, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todo mundo que está assistindo e as meninas, porque eu simplesmente cheguei nessas 3 e falei, gente, então, vamos fazer uma live juntas, vocês são as únicas pessoas que eu consigo pensar em relação a estar conversando sobre o mundo geek. Vamos lá, vocês são minhas amigas, adoro vocês, venham comigo. E foi um prazer enorme. De verdade, obrigado. E eu não conseguiria imaginar uma live melhor do que essa foi. De verdade. A gente que tem que te agradecer pela oportunidade. Obrigada, Vini. Verdade, obrigada. Foi muito bacana estar aqui com vocês hoje. Eu nem vi a hora passar. Também não. Exato. Quando a gente fala das coisas que a gente gosta, passa rapidinho. Exatamente. So, I think that's it. That's Bye, guys. all for now. Thank you. Bye, guys. Bye, bye, everyone. Thank you for watching. Great Saturday. Bye. Não saiam de casa, ainda a pandemia ainda está acontecendo. Please be safe.